พระองค์เจ้าบาลารามส่งกลับมาก็จะได้เห็น我们讲到了当主巴拉拉玛他朝圣之旅之后呢，他来到库季。那主巴拉拉玛对比玛和德鲁胆都有着钟爱。Bhima was, of course, is the brother of Arjuna, the elder brother of Arjuna. And the Pandavas are all very dear to Lord Krishna and to Lord Balarāma. Bhima 是Arjuna的哥哥，所以 Krishna 非常喜欢他。And Duryodhana had been a student of Lord Balarāma. Lord Balarāma had stayed there with him for some time. And he'd given him a lot of association, and he taught him how to fight with the club. แล้วก็ส่วนดุโยดนเนี่ยก็เป็นคนที่ฟังจากดุโยดน是巴拉拉玛的学生，巴拉拉玛曾经教他怎么使用大头棒。So, Lord Balarāma told them both that your fighting is stupid. He said, because no one will win fairly, because you're both equal. แล้วก็บาลารามเนี่ยก็บอก巴拉玛说，你们在这里作战是愚蠢的，因为哪一方都没办法作战胜利。Lord Balarāma said that Bhima is stronger and Duryodhana is more skillful. So there won't be any result. It will be a draw. บีมาเนี่ยมีพละกำลังที่เยอะมาก因为比玛的体力更加强壮，而ดุโยดน他的技艺更胜一筹。But both of them were so determined. They were so angry at each other. They were determined. They had to fight. แต่ว่าทั้งคู่เนี่ยก็มีค 但 วาม 是这两方呢，他们都怒火冲天，他们都决定作战。To stop them, to change their minds, so he just decided to leave them, and he went back to Dwarka. แล้วสุดท้ายพระองค์เจ้า 巴拉拉玛看出来没办法让他们俩改变他们的主意，于是他决定返回德尔卡。So when Balaraam returned to Dwarka, he was given a very nice reception by all his relatives and friends there. แล้วก็ท่านก็พอไปถึงที่当นั่นเนี่ย 巴拉拉玛返回德尔卡城的时候呢，他的亲朋好友都热烈欢迎他。The king of Dwarka was Maharaj Ugrasena. Lord Krishna had requested Ugrasena, Krishna's grandfather, to be the king. แล้วก็พอไปถึงที่นั่นเนี่ยก็มี 德尔卡城的国王是乌格尔森的王。So Ugrasena Maharaj and all the other elderly persons, they all came to receive Lord Balarāma. แล้วก็乌格尔森的王还有其他长者都纷纷出城迎接主巴拉拉玛。มาเพื่อที่จะต้อนรับพระองค์เจ้าบาลาราม When Lord Balarāma came there, they all came forward to welcome him. แล้วตอนนี้พระองค์เจ้าบาลารามมาที่นั่นเนี่ย当主巴拉拉玛到达的时候，他们全体都出城迎接。So after this, Balarāma again went to the holy place. He went to the holy place of pilgrimage called Naimisharanya. หลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลาราม 之后，主巴拉拉玛继续前往乃米舍然雅朝圣之地。 And all the sages and saintly persons and brahmanas all stood up to receive him. แล้วก็ทุกคนที่นั่นเนี่ยแม้ 所有的圣者、
贤者和婆罗门全都起立欢迎他。They all understood that Lord Balaram, although he was born in a Kshatriya family, that he was now retired from the fighting business. ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะเติบโตใน他们明白的，主巴勒让姆虽然是沙特，但现在已经退出了战事。So the Brahmanas and the sages, they like to encourage peace. They don't like war. เขาเนี่ยก็婆罗门和圣哲们都热爱和平，并不鼓励战争。So when they understood that Lord Balaram had stopped all his fighting and killing, then they were very happy with him. แล้วพอรู้ว่าบาลาม他们知道主巴勒让玛退出战事，自然感到十分的欣慰。 And they all embraced Lord Balaram with great affection. แล้วก็他们都深情款款地拥抱主巴勒让玛。 And then they also encouraged Lord Balaram to perform different kinds of sacrifices in the sacred arena at Naimisharanya. แล้วก็ส่งเสริมให้พระเจ้าบาลาม 他们还指导主巴勒让玛在乃米什然雅圣地进行多种祭礼。 Actually, Lord Balaram had no business performing any of these sacrifices. ตามจริงแล้ว 事实上，主巴勒让玛不必奉行人类的祭礼。 These sacrifices were only recommended for the ordinary human people. ความจริงแล้วพิธีกรรมเหล่านี้เนี่ยแนะนำ 这 ไว้ 些祭礼只是针对普通的人类大众。 Lord Balaram is the Supreme Personality of Godhead. He's meant to enjoy these sacrifices. พระเจ้าบาลามเนี่ยทรงเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้า 主巴勒让玛是至真人格守神，他自己是所有祭祀的享受者。 So Lord Balaram wanted to teach everyone by his example. พระเจ้าบาลามเนี่ยอยาก 主 จะ 巴勒让玛这么做是为了给世人上一 Lord 课。 Balaram especially wants to teach the common people, to show them how they should follow the teachings of the Vedas. ก็คืออยากจะสอนทุกคนว่าวิธีการปฏิบัติ 主 ตาม 巴勒让玛希望教导世人怎样去遵守伟大经的 So 训 the Vedas 训令。 encourage performance of different sacrifices. And the purpose of sacrifice is to satisfy Lord Krishna. แล้วพอคัมภีร์พระเวทก็แนะน 祭祀的目的就是为了满足 Krishna。 ำพิธีกรรมบูชาที่ปฏิบัติไปเนี่ยควรที่จะไปเพื่อให้ความพึงพอพระทัยกับคริชนา So Lord Balaram instructed the sages and the saintly persons at Naimisharanya. He taught them about the subject matter he taught them about the relationship between the living entities and the cosmic manifestation. แล้วพระเจ้าบาลามเนี่ยก็สอน至 ปรัช 真 ญา 的守神巴勒让玛在乃米什然雅教导圣者们有关生物体和这个宇宙展示的关系。 And he taught them how they should relate with the material world in order to achieve the highest perfection. แล้วสอนว่าจะ 教导这些圣者们该如何和这个宇宙建立关系，而达到最高的完美目标。 So this goal, this is the understanding that the whole material world rests on the Supreme Personality of Godhead. อันนี้เนี่ยเพื่อให้ความเข้าใจว่าทั้งจักรวาลเนี่ยคือพ 全 ระ 世界都栖息在至真人格守神之中。 We also understand that the Supreme Personality of Godhead is all-pervading. เราควรเข้าใจว่า
圣者们应该明白，至尊做守神是变成万有的。And because the personality of Godhead expands himself as the Paramatma, he is within the tiniest atom. แล้วก็บุคลิกภาพสูงสุดของพระเจ้าเนี่ยทรงเป็นพระ 超灵 Paramatma 的形象变成万有，甚至在最微小的原子内。So we can understand how Lord Krishna is performing so many activities. ตรงนี้เราก็สามารถเข้าใจได้ว่าพระองค์เจ้าคริชนาเนี่ย Balarāma 从事了各式各样的活动。So Lord Balarāma then took a very special bath called the Avabrita bath, which is taken after finishing sacrifices. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระองค์เจ้าบาลารามก็ทรงส่ง 主 Balarāma 就接受了沐浴，这叫 Avabrita 沐浴。 So the Avabrita sacrifice, the bath was given to Lord Balarāma. After he took his bath, then he dressed himself in new silken cloth. หลังจากที่ทรง 这 ส่ 个 ง 沐浴是在完成祭祀之后从事的。之后，主穿上崭新的丝质衣裳， Decorated himself with beautiful jewelry. ตก 他 แต่ 还 ง 以美丽的珠宝装饰自己。 อัญมณีที่สวยงามมาก And among all his relatives and friends, Lord Balarāma appeared to be like a shining full moon amidst all the stars in the sky. แล้วก็ในบรรดาทุกคนเนี่ 他 ย 在众亲友当中，就像天上耀眼明月，为众星捧月一般。 ในบรรดาเหล่าดวงดาวทั้งหลาย Yeah. Lord Balarāma is the personality of Godhead. So he is, it's stated in the Brahma Samhita that Ananta, he is Ananta. He is he's beyond the understanding of the mind and the intelligence of the body. แล้วบาลารามเนี่ยทรงเป็นองค์พระขวา Balarāma 是人格神 Ananta， ที่ได้บอกไว้ในบท 超越了心意、智性和躯体的了解范围。 ทั้งจิตใจและปัญญาหรือร่างกาย Yeah, Lord Balarāma is Ananta. Therefore, he's beyond any understanding of the mind or the intelligence. เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยทรงอยู่เหนื 因 อ 为他是 Ananta， 因此超越了心意、智性的了解范围。 หรือว่าร่างกาย And Lord Balarāma descended just like a human being and behaved in the same way for his own purposes. แล้วก็บาลาราม 他以 เนี่ยก็ 常人的姿态降临，为了自己的目的而行事。 มนุษย์แล้วก็ปฏิบัติเช่นนี้เนี่ยเหมือนกับมนุษย์ธรรมดาทั่วไป แต่ว่าทรงก็เป็นส่วนของพระองค์ The only way we can explain the activities of Lord Balarāma is to say that these are the special pastimes of the Supreme Personality of Godhead. แล้ววิธีการที่เราจะ 我们只能解释主的活动， เจ้าบาลารามได้เนี่ย 称之为至尊人格守神的小时光。 พระองค์เนี่ยก็ทรงเป็นองค์พระขวานสูงสุด We cannot even know the unlimited demonstrations of Krishna's pastimes because Krishna is so powerful. แล้วเราเนี่ยไม่สา 没 มาร 有 ถ 人能够估计他无限逍遥展示的范畴，因为他是全能的。 So Lord Balarāma is the original Vishnu. Therefore, anyone remembering these pastimes of Lord Balarāma is greatly benefited. แล้วก็ความจริงแล้ว Balarāma 是原始的 Vishnu， 因此只要是铭记这些消时光，便能 ซึ่ง 大获裨益。 พระองค์เนี่ยมันลึกซึ้งมากจ
นคนทั่วไปเราจะไม่ได้เข้าใจตรงนี้ If you remember him in the morning or in the evening, it means you'll certainly become a great devotee of Krishna. แต่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยสามารถที่จะ只要是在清晨或者是傍晚以这消时光便能成为至尊的守神的伟大奉献者 จะเป็นสาวกที่ดีของ Krishna ได้ And this way you make your life successful in every way. ในลักษณะนี้ก็จะทำให้ชี 他的 วิต 一生便能够在各方面都称心如意 Okay, so that's the end of chapter 79 about Lord Balarāma touring the holy places. เป็นจบลงนะคะจากบท79主巴拉拉玛拜访朝圣之地的这一章便就此结束 Alright, so we'll go ahead to chapter number 80, which is entitled Krishna meets Sudama Brahmana. ฉันเราก็จะไปกันในบท 第80章标题是主 Krishna 与 Sudama 婆罗门的会面 So Sudama Brahman was a very dear friend of Lord Krishna. พราหมณ์สุดา Sudama Brahman 是 Krishna 的一个密友 Sudama and Lord Krishna were students together in the Gurukula. 两人在 Gurukula 曾经是同学 ที่กุรุคูลด้วยกัน Okay, so we'll begin reading. So King Parikshit was hearing the narrations of the pastimes of Lord Krishna and Lord Balarāma from Sukadeva Goswami. บอกว่า Parikshit 王从 Sukadeva Goswami 处聆听了有关主 Krishna 和 Balarāma 的逍遥 และบาลารามจากสุขเดวะโกสวามี These pastimes are all transcendently pleasurable to hear, and Maharaj Parikshit addressed Sukadeva Goswami in a special way. ลีลาทั้งหมดนี้เนี่ย 聆听这些消时光是超然的享乐 Parikshit Maharaj 对 Sukadeva Goswami 说道 So Maharaj Parikshit asked Sukadeva Goswami, he said, the Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of both liberation and love of God. บอกว่าองค์พระควานกฤษณาที่ Parikshit Maharaj 说至尊歌手真 Krishna 是解脱的赐予者也同时是对神的爱的赐予者 So these pastimes of Krishna and Balarāma are always transcendently pleasing to people to hear. ลีลานี้ของกฤษณาและบาลารามเนี่ยเป็นที่น่าฟังมาก Krishna 的这些消时光聆听这些消时光是超人的享乐 So Maharaj Parikshit, he said to Sukadeva Goswami, he said, my dear Lord, the Supreme Personality of Godhead Krishna is the bestower of both liberation with love of God simultaneously. บอกว่า Parikshit Maharaj 对 Sukadeva Goswami 说道至尊歌手神 Krishna 是解脱的赐予者也是对神的爱的赐予者 แล้วก็ความรักต่อองค์พระควานพร้อมๆกันใครที่มาเป็นสาวกจะได้รับความหลุดพ้นโดยปริยายโดยไม่ต้องพยายามทำวิธีอื่นใด
So these pastimes are pleasing to hear, and Maharaj Parikshit, he said to Sukadeva Goswami, he said, "My dear Lord, the Supreme Lord Krishna is a person who gives both liberation and love of God at the same time." เราบอกกับมหาราชปริชิตว่า Parikshit Maharaj 对 Sukadeva Goswami 说，我的主啊，至尊歌手神 Krishna 既是解脱的赐予者，同时也能够赐予对神手的爱。So Krishna can give both these things at the same time. He can give both liberation and love of God together. Krishna เนี่ยสามารถให้สองสิ่งนี้พร้อมกันได้ Krishna 可以同时的既给予解脱，也给予对神手的爱。Anyone who becomes a devotee of Krishna automatically gets liberation without having to make a big effort. สำหรับบุคคลที่มาเป็น 谁成为主的奉献者，便自动得到了解脱，不必另作努力。So Krishna is, because Krishna is unlimited, his pastimes and activities are also unlimited. เพราะ Krishna เนี่ยทรงไร้ Krishna 是无限的，他的逍遥与活动也是无限的。Krishna's pastimes for creating and maintaining and destroying the whole universe are also unlimited. ลีลาของ Krishna ไม่ว่าจะเป็นการสร้างการบำรุง 创造、维系、毁灭整个宇宙展示的消时光也是无限的。So Sukadeva Goswami asks Maharaj Parikshit, he says that he said, "I wish to hear about other pastimes of Krishna. You may not have described them as yet, but they're very important." แล้วก็มาราปริชิต Krishna 对 Sukadeva Goswami 说，所以我希望聆听其他你未曾阐述过的逍遥时光。Because Krishna is unlimited, his pastimes and activities for creating and destroying the whole world are also unlimited. เพราะว่า Krishna เนี่ยเป็นผู้ที่ Krishna 是无限的，所以他创造、维系、毁灭整个宇宙展示的消时光也是无限的。So Maharaj Parikshit says to Sukadeva Goswami, said, "I want to hear about other pastimes of Krishna, which you may not have described as yet." แล้วก็ Krishna Maharaj 就对 Sukadeva Goswami 说，所以我希望聆听其他你还没有讲过的消时光。Then Sukadeva, Maharaj Parikshit says that the conditioned souls within the material world are frustrated by searching out for happiness in the material world. แล้วก็มาราปริชิตKrishna 对 Sukadeva Goswami 说道，在这个物质世界中受条件限制的灵魂，因为追寻感官满足的快乐而感到沮丧。Yeah, people are frustrated
trying to find happiness from sense gratification. They always get disappointed. ผู้คนเนี่ย他们在追寻感官满足的过程当中呢，而感到沮丧、失望。พยายามสนองความสุขจากโลกวัตถุนี้ So the desire for material enjoyment pierces the heart of the conditioned souls. ความปรารถนาที่อยากจะ享乐的欲望深深穿透了受条件限制灵魂的心坎儿。มันเหมือนกับสิ่งที่เสียดแทงหัวใจของพันธวิญญาณตลอดเวลา But Maharaj Parikshit says, I am actually experiencing how the transcendental topics of Lord Krishna's pastimes can give one relief from being affected by the material energy. แล้วมาKrishna 是个对跟他们说，我却正在亲自体验到与 Krishna 逍遥时光的这些超人话题，如何能够使人摆脱受物质能量的影响。So Maharaj Parikshit says, I think that no intelligent person would ever give up this method of hearing about the pastimes of Krishna. แล้วมาราปริเชตก็บอกว่าแล้วข้าก็รู้สึกว่า Krishna 就说，我认为没有一个明智的人能够拒绝聆听主的逍遥时光。Maharaj Parikshit said, I want to hear these pastimes again and again. Simply by hearing them, I can remain always absorbed in transcendental pleasure. แล้วบอกว่าแล้วก็ Krishna 说，只是聆听便可以使人经常沉湎于超然的快乐。จะทำให้เราเนี่ยดำรงอยู่ในความสุขที่อยู่สม่ำเสมอ Maharaj Parikshit says, I know that by hearing these pastimes, I won't be attracted anymore to the material energy. แล้วมาราปริเชตก็บอกว่าจากการ Krishna 说，你知道谁聆听逍遥时光，便能不会被感官享受所吸引。So in this statement, Maharaj Parikshit has used two important words. แล้วก็ที่นี้เนี่ยมาราปริเชตเนี่ย 这段话中，Krishna Maharaj 用了两个重要的字眼。One word is Vishana and the other word is Visheshagna. สองคำที่ใช้นะที่ 一 นี้ 个字是 Vishana， 另一个是 Visheshagna。Vishana means morose, means miserable, unhappy. Vishana 意思是闷闷不乐、苦恼、不快乐。Sometimes transcendentalists also become morose. 有时候超人主义者也会变得闷闷不乐。Maharaj Parikshit had used the word Visheshagna, so that was different.
พระปริชิตเนี่ยทรงใช้คำว่าวิเชกชักเนี่ย Krishna 马哈还用了一个 Visheshagya 这个词是不一样的。So Maharaj Parikshit, he had used the word Visheshagna. So there are two kinds of transcendentalists. 马哈拉用了 Visheshagya 这个词，有两类超然主义者。So the two kinds of transcendentalists, one is the impersonalist and the other is the personalist. หนึ่งก็คือพวกที่ 一类是人格主义者，另一个是非人格主义者。 This is referring to the personalists who are they're always interested in transcendental variegatedness. แล้วก็ Visheshagya 指的是人格主义者，他们对于超然的丰富多样化非常感兴趣。 So the devotees become jubilant by hearing this description of the personal activities of Krishna. แต่สาวกเนี่ยจะได้รับความพึงพอใจจากกา 跟 รที่ 见者听到 Krishna 的活动的描述，很高兴。 Are more attracted by the impersonal feature of the Lord. 非人格主义者更加受到主的非人格的特征所吸引。 ของเขาเป็นเจ้าว่าพระองค์ทรงมีรูปลักษณ์ So the impersonalists, they make a show of being attracted by the Lord's personal activities. แล้วก็พวกเขาเนี่ยก็จะหลงไหลในตัวของ 非人格主义者，他们只是生活多样的，被主的人格的特征所吸引。 But devotee will just leave it to the impersonal. The devotees, they just want to enjoy the personal relationship with Krishna. สาวกเนี่ย 人格主义者希望能享受和 Krishna 的人格的关系。 And the devotees become ecstatic when they hear about Krishna's activities. สาวกเนี่ยก็มีความ 见者聆听到主的消时光后变得狂喜。 But these impersonalists, the people who are smoking the bidi and like that, they're much elderly people. แต่ที่ไม่เชื่อในรูปลักษณ์เนี่ยเขาก็จะไม่หลงไหลกับสิ่งนี้ So these impersonalists, they're attracted by the impersonal feature of Krishna. 非人格主义者受到主的非人格特征所吸引。 หลงไหลกับผิวเผินของคริชนาเพียงเท่านั้น And at the same time, they will do some devotional service. และในเวลาเดียวกัน 同 ก็ 时 จะ 他们会做一些奉献服务。 Even though he may come in contact with the pastimes of Krishna, the impersonalist doesn't fully understand the pastime. ถึงแม้ว่าพวกที่ 非 ไม่ 人 เชื่อ 格主义者尽管会接触到主的消时光，但是不能全面的觉悟到这些消时光。
So even though they come in contact with Krishna's pastimes, the impersonalists, they don't fully understand how Krishna's pastimes can purify our heart. 尽管他们会接触到主的消时光，但是他们却无法理解这消时光如何能净化人的心灵。So they don't take pleasure in hearing about Krishna's pastimes so much. เขาจะไม่ได้มีความสุข所以他们对于聆听Krishna消时光并不是很津津乐道的。So King Parikshit said, the ability to talk can be perfected only by describing the qualities of Krishna. ความสามารถในการ 瑞士的王继续说道，只有描述主的超然品质，才可以使说话的能力达至完美。And the ability to speak is only successful when they use the tongue to glorify the activities of Krishna. แต่ความสามารถในการพูดเนี่ย 当用舌头描述主的超然品质的时候，它可以使人的说话能力达到完美。And the same way with the hands, that our hands are meant to be used in the service of Krishna. เหมือนกันกับมือของเราก็ควร 我们的双手应该被用来服务主。And our mind also is meant to be used in the service of Krishna. 我们的心也应该被用来服务主。 And the mind can only be peaceful when we simply think of Krishna in Krishna consciousness. Then we can be peaceful in our mind. จิตใจเนี่ยก็จะ 人只有在完全的 Krishna 知觉当中想着主，心意才能够平和。 So Prabhupada writes, this doesn't mean that we have to have a very great thinking power. แต่ว่าวันทรงเขียนบอกว่ามันไม่ได้หมาย 他的说，这并不意味着人要有非常了不起的思考力。 We don't have to have a very powerful mind. We don't have to have a very strong will. เดี๋ยวบอกว่าเราเนี่ยไม่ต้อง 不需要有一个非常强大的思考力和强大的意志力。 ความทะเยอทะยานมาก The perfect devotee does not see the material world as it appears to material eyes. สำหรับสาวก 完美的奉献者看到的不是物质眼光下所见到的物质世界。 ในรูปแบบที่มันปรากฏทางวัตถุ The perfect devotee will see everywhere the position of the worshipful Lord Krishna and all his devotees. แต่ว่าสาวกที่บริสุทธิ์เนี่ยจะเห็นว่าทุ 完 ก 美 อย่าง 的奉献者所看到的是他所崇拜的主，还有他的奉献者。 So Maharaj Parikshit continued by saying that the function of the ear can be perfected. The perfection of the ear's hearing is simply by eagerness to hear topics of Krishna. ปริชิตก็อธิบายต่อบอกว่า 瑞士大军说，耳朵的功能是通过用双耳来聆听主的超然的活动而达到完美。
So Krishna is represented in everyone's heart, and that's a fact. Krishna เนี่ยทรงประทับอยู่ในหัวใจของทุกๆคนและนี่就存在于每个人的心中，这是事实。So the highly advanced devotee will offer his respects to every living entity. และสาวกผู้进步的奉献者会向每一个生物致敬。ทุกคนหรือว่าทุกสิ่งมีชีวิต And if you have the association of these devotees, then it can give you the greatest benefit. ถ้าเราได้มีโอกาส倘若谁要是能得到这样奉献者的联谊，便能获得最大的好处。ได้ประโยชน์มากที่สุด So the advanced devotee, he sees Krishna everywhere in everything. สาวคือพัฒนาแล้วเนี่ย进步的奉献者在每一个地方都能看见，万事万物中都能看见主。So for his body, it's not difficult for his body to run the temple, to take care of the temple. อาจารย์จึงไม่ได้เป็นการ 对他来讲，来照料这个躯体的庙宇也并不是什么难事。Transcendental activities of Krishna and the function of the head. The head can be fully used when the head is engaged and bowing down before Krishna. เราพูดถึงประโยชน์ของการใช้ศีรษะเนี่ยเราจะใช้ไปใน当用头顶拜，在主面前顶拜的时候，便是对头的完美的使用。So Krishna is represented in everyone's heart as a super soul, and that is a fact. Krishna เนี่ยเป็นตัวแทนKrishna 在每一个生物心中，这是事实。Alright, I think we have to stop here. 那我们今天就讲到这里。Krishna, the highly advanced devotee will offer his respects to every living entity. สาวกผู้อาวุโสเนี่ย高度进步的奉献者会对每一个生物致敬。He considers the body as the temple of Krishna. 他认为躯体是主的庙宇。But it's not possible for everybody to come to that stage of realization. และไม่ง่ายสำหรับทุกคนที่จะมา但是不可能每个人都能达到这种觉悟的层面。At least we won't be able to come to that stage immediately, because that stage is at the top. จะไม่สามารถมาถึงระดับ我นี้们不会立即达到这个层面，因为这个是最高的层面。So that is the position of the first class devotee. They see Krishna in everyone. 这便是一流奉献者的层面。他们在每个人心中都能看见Krishna。And the second class devotee, they can consider all the Vaishnavas, all the devotees of the Lord, to be representatives of Krishna. อันดับที่สองเนี่ยก็คือเขา二流奉献者认为 Vaishnava 主的奉献者是 Krishna 的代表。เป็นตัวแทนของ Krishna.
But the neophyte devotee or the third class devotee, they will see, because they're just beginning, so they will just bow before the deity and they only see Krishna in the temple. 三流的奉献者，他们只会向庙里的神像顶拜，他们只会在灵性导师面前顶拜。In the intermediate stage or in the fully advanced stage, one can make the function of the head perfect by bowing down before Krishna or his representative. 无论是在初级阶段、中级阶段或修行最深的完美阶段，只要在主和主的代表面前叩首，便可使头部的光芒达到极致。而眼睛的完美便是看见主和他的代表。So in this way, we can use the different functions of our body to the highest level, simply by using them in the service of Krishna or his representative. 就这样，一个人便可以将这个躯体的功能用于服务主，或使他代表，使他们的完美。He simply bows his head down before Krishna and his devotees, then he will drink, or if he may drink the Charanamrita, the water which is offered to the deity and which washes the feet of the deity. So by drinking that and by bowing our head before the great devotees, then we can make great advancement. จากการที่บุคคลเนี่ยใช้ตรงนี้人不能再多做些事情，那么只要在主和主的代表面前叩首顶礼，喝下洗涤做主和主奉献者莲花足的水便可以。All right, so we stop here today. 今天我们就讲到这里。Any questions? 中文的问题可以直接举手问。No question, Gurmash. Okay. One, Gurmash. Yuvati Satsimat. Okay. Hare Krishna, dear Guru Maharaj and dear devotees. Please accept my humble obeisances, all glory to Srila Prabhupada. Guru Maharaj, I cannot really understand why Lord Balarāma accepted Duryodhana as his disciple, because Guru can to disciple and not accept him. But what was the need to take Duryodhana as a disciple for Lord Balarāma? Well, Lord Duryodhana, he was very nice to Lord Balarāma, and he surrendered to him, and he gave personal service to him. He pleased him. 主巴拉拉姆为什么要接受独优胆为门徒？因为独优胆呢，态度他怀着非常好的态度来到主巴拉拉姆面前，为他做出各种各样的服务，取悦了他。So, we cannot understand the mind of the pure devotees. How can we ever understand the mind of Lord Krishna and his expansions like Lord Balarāma? Just try to hear. 我们无法理解主的纯粹奉献者的心思，更何况至尊人格守神的心思呢？你只要去聆听就足够了。Lord Balarāma gave Duryodhana a chance to do some service.
He got a lot of benefit by serving Lord Balaram. There's no doubt about it. 主巴勒拉玛给了格胆服务的机会，这个服务的机会能给他带来很大的好处。So don't try to speculate why did this, why that. Just try to hear. 所以不要去推敲为什么会这样，为什么那样，只要去聆听。All right. Yes, Gurudev, Hare Krishna. Thank you so much. Are there any other questions? No more, Guru Maharaj. That's all. All right. So then we'll stop here, Archana. Hare Krishna, there is one question from Vaishnavi Vani. Hello. Hare Krishna. Guru Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. My question is Omkara, Om mantra cannot be chanted by everyone? They have to be Brahmana, whether it can be chanted by women? 你的问题是，是不是不是每个人都可以唱 Omkara？ 每个人都可以唱诵 Om， 不仅仅是所有人。But Om, you have to understand Om is the impersonal feature. It's the sound representation of Krishna. 但是 Om 是Krishna 的非人格特征，是他的非人格。Lord Krishna says, Pranavamaham Vedeshu. I'm the syllable Om in the Vedic mantras. Krishna 在国家梵歌当中说，我是 the sound representation of Krishna. 维达曼彻中的 Om， It's impersonal features. 它是 Krishna 的声音代表，但是非人格的代表。Yeah. So it can be chanted by everyone, right? Because yes. I see this, of course, it's the Sri Vaishnava people. They are not chanting. They are following something like the woman cannot chant Om. Yeah. Really? They're saying saying women cannot chant Om? Yes, their spiritual acharya, it's the instruction from them. The woman cannot chant Vishnu Sahasranam also, and they have to chant something like or something, woman. They have to chant something like that, yes, but they cannot chant Om and also chant Vishnu Sahasranama. It's really hard, Guru Maharaj, for them, because in ISKCON we are having the Brahman initiation also for the ladies. You have already explained me once, but I could not really understand, Guru Maharaj. You told maybe these South Indian people are more conservative that time. That's why women were not given Brahman initiation. But if someone, I don't know how I can explain or how I should understand this difference. 所以传奇当中，他们不让妇女唱 Om， 是 Vishnu 的一千个名字。 Of course, the sacred thread, the Brahman thread, is not given to women. 在 ISKCON 当中呢，不给妇女这个圣线，是给男子圣线。 A woman, generally, her qualification will be understood by the quality of her husband. 妇女的那个品质。 If the husband is a Brahman, then the wife is the wife of a Brahmana. 是通过她丈夫的品质来理解的。如果是丈夫是婆罗门，妻子也是婆罗门，这是伟大的制度。伟大的制度这样。当今呢，我们并没有严格遵守伟大的制度，我们最大的是外什纳瓦制度。
国教梵歌中，Krishna 说，即便出生低等，出生为妇女、歪傻淑子，仍然能够达到至高无上的目的地。至于唱诵Gayatri Mantra 是那些稳处在善良心态当中的人，他们会严格的遵守4项规范原则，唱诵16圈每天。这是标准的婆罗门行为。So women, they also, when Prabhupada gave Brahman initiation, he gave it to the men, and there were some women there. So the women said, "What about when do we get Brahman initiation?" 对一些男子婆罗门启迪的时候，有些妇女在场，他们就问妇女什么时候才能得到阿次启迪？帕帕德就同意了。Guru Maharaj, or it's not necessary? Well, of course, if the husband is not a Brahmin, then it's very difficult to follow the Brahminical standards. 妻子要遵守婆罗门标准也是很难的。Because the woman is obliged to serve her husband in so many ways. 妇女要以各种方式服务丈夫。Very difficult for a woman. 对妇女来说很难，但是帕帕德也会给但这个妇女特别真诚的想要达到婆罗门标准，帕帕德也是给机会。婆罗门启迪是一个做更多服务的机会。所以他会给二次启迪。Now you're qualified to worship the deities. You're qualified to cook for the deities. 现在你有资格来崇拜神像，为神像做饭，去来到神坛上做 arti。Some places they don't live. Malaysia. 在马来西亚， like in Vrindavan and Mayapur, 麻婆， women on the altar here. 他们不会让妇女到神坛上。If you go to smaller temples, 那你去小庙， you will see women doing 你会看到，有的时候看到妇女做 arti。So even though their husband may not be, 即便丈夫 but if the woman is very steady in her 但 Krishna 如果妇女在 Krishna 之节中非常稳定， endeavors to practice, then she can be given the chance. 也可以被给予机会，得到机会。Yeah, I understand Guru Maharaj now better for me. Because the Sri Vaishnava people, they really feel how Gayatri mantra given to women in ISKCON. But I can also tell like this, right, Guru Maharaj? An Acharya can sometimes change few things according to. ISKCON 当中给予妇女婆罗门启迪就有些质疑。Gayatri mantra is not. 是这样 ，Gayatri mantra Our philosophy, the first initiation is more important. 第一次启迪更重要，比二次启迪更重要。第一次启迪更重要，就是唱诵圣名，将你和 Krishna 连在一起。而唱诵Gayatri mantra 能把你带到Brahman 的层面。But will they be qualified to offer food to Krishna just with the first initiation? Yes. 是不是一次启迪就可以有资格供奉食物？是的，这个资格是奉爱。Okay, Guru Maharaj. Right? Krishna will accept whatever's offered with love and devotion. 怀着奉爱。
So one who's got real devotion, they'll be very strict and very pure. 有奉爱的，他们会非常严格、非常纯粹，所以就有资格。That's the qualification. The 这 qualification 便 is 是 not I want, I'm initiated, I'm a 不是 brahmin. 说我们想要什么，我 Qualification is that I'm 资 very 格是 strict, I'm serious, 非常 I'm 严格、 pure, I 非常 follow 纯洁、 carefully. So 很小心的遵守，就有资格了。 Yes, Guru Maharaj, I understand now. It's more clear for me. and Krishna will accept. Krishna 就会接受。 So, for sometimes we may try to put that standard, oh yeah, first you get second initiation and then you can offer. But the main thing is that you're pure. 关键的是你要纯粹。 Of undergoing the second initiation. Some people may be in second initiated and may not 有 be. 些人是二次洗涤，他也不一定很纯粹。 Right, Guru Maharaj. Yeah. Now I understand better, Guru Maharaj, about the Om and everything. So we sometimes we are going to have an open day. So we were thinking like we can also make them chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya, because sometimes they think Hare Krishna mantra like little bit very religious. 你们唱诵 Om Namo Bhagavate Vasudevaya， 因为人们觉得 Hare Krishna 特别有宗教色彩。 Or something like Om. That's okay, right, Guru Maharaj? Everybody can chant little bit. 可以吗？ Yeah, Okay. sometimes Right. we do that, yeah. I mean, 这个是 it means the audience is not very receptive, if it's like 然后呢，听众他们并不是非常有接纳 good 性。 audience. If we have to do like that, they're not a very Yeah. Audience are good, but just to convince the government. 听众是可以的， Yeah. 是为了说服这个 Yes, Guru 官 Maharaj, I 方。 understand now. Okay. Thank you, Guru Maharaj. Okay. So Vishnu Priya has a question. Hare Krishna Guru Maharaj, Dandavat Pranam, please accept my humble obeisances according to Srila Prabhupada. So I have two questions, Guru Maharaj. One refer from Vaishnavi Mataji about qualification of devotee who is ready to worship installation Pratima, Guru Maharaj. It should be that devotee should be take Brahman Diksha or not, Guru Maharaj? 第一个是崇拜 Installation Pratima, Guru Maharaj. deities Installation what? deities Guru Maharaj. Deities. 崇拜神像， Must be second initiated. 那是必须是二次几级才可以， You must have a very strict program. 是非常严格的。 Otherwise, if you bring deities without being properly qualified, then the Krishna will not appear in the deity. 否则的话没有资格就把神像请来 Krishna。 Be offense. If you bring Krishna and you don't worship him properly, then 不 it's 好好 an 的崇拜 Krishna， 然后把他请来，那是冒犯， advancement. 不会进步。 Bring the deity when you're ready to make advancement, when you want to do more service. 当准备好了 Bring 进 the deity, you must be very sure that you can maintain standards. 你必须得确保你能维持严格的标准再请神像， Clean. 非常准时，非常清洁。 Are you going to translate this, Arjuna? yes ในการที่จะมีพระปฏิมามานะคะ ก็คือจะต้องมีความมั่นใจก่อนว่าสามารถรักษาความสะอาดได้แล้วก็ 就是你请了神像 Krishna 不会显现在神像。 แล้วก็เพิ่มถ้าเราเนี่ยมีความมั่นใจในตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถนำพระปฏิมามาบูชาได้
Guru Maharaj, it's about in detail. I have doubt about about Thai people, Guru Maharaj. Then they bring the deity to let the Brahman installation the deity and worship, but they are not devotee and not properly about follow four principle. How the result, Guru Maharaj, this is offense and karma, right? 泰国人他们 The result is Krishna will not appear in the deity. 请人请了神像，然后请婆罗门崇拜。ก็คือผลของมันก็คือถ้าเขาไม่ได้บูชาดีๆหรือว่า请了以后，他们自己并不严格的遵守规范原则，那会怎么样呢？结果就是马尔说，那神就不显现在这个神像中。Because I found some like the deities shop and the Thai people like selling about Saringam. So about Saringam is very advanced for more than the deities. So if who are not devotee or not follow principle, and about what about result, who is puja Saringam, Guru Maharaj? What's your question? I don't understand. Yes, Shalagram, you have to be more qualified. It's only for the very strict, very pure brahmanas. Shalagram 崇拜是非常严格、非常纯粹的，否则的话就是非常有冒犯性的。Sometimes people die when they worship Shalagram, when they're not qualified. They bring disaster on their family, or they die. แล้วการบูชาสาริกัน这时候呢，人们就有的人崇拜沙拉光，他没有资格，结果给自己和家人造成灾难，那自己就死了。มีบุคคลในครอบครัวต้องเสียชีวิตอย่างนี้ถึงขั้นนี้ก็มี Okay, Guru Maharaj. Thank you for your explanation. Hare Krishna. Hare Krishna. Last question from Yogita Mataji. Yes, Yogita. Hare Krishna, Gurudev, please accept some humble obeisances. Gurudev, want to ask you regarding Om. Over here, firstly, Vaishnavi Mataji, there are a lot of Matajis chanting over here. Being from a Brahmana caste, it's the first time I've heard a Mataji cannot chant. I guess many Maharajas nowadays make their own rules without anything. Gurudev, also I want to ask you, people who chant Om, thinking of Lord Shiva but not Lord Krishna, what is the result, Gurudev, of such things? And they're so committed their whole life till the end. 有的人唱诵 Om， 但他们脑子里想的是 Shiva 而不是 Krishna 会怎么样？ And their commitment is in serving him by chanting Om. How does this happen? I mean, how do I look at this, Gurudev? Well, they'll go to Lord Shiva. 他们会去 Shiva 那里。Okay. But Lord Krishna said he's Om. I mean, you know what I mean? It's a bit confusing. Huh? It's a bit confusing. I mean, Lord Shiva... Oh, Krishna says in the Bhagavad Gita, those who worship the demigods will go to the demigods. Uh-huh. They'll go to the planet. So they'll worship Lord Shiva, they'll go to the planet of Lord Shiva. Krishna 在《薄伽梵歌》说，崇拜半神便去半神那里，他们崇拜是了。And they think of Lord Shiva. They think Om is Lord Shiva. That's what I'm saying. Okay. That's also okay if they do that? Well, they're thinking like that. They'll go to Lord Shiva. Ah, okay. I thought, is it offensive or something like that? So, but no, I guess not. Then, right? Okay, great. Well, Lord Shiva is also God. Because I have since I'm from a Brahmana background and they committed to serving Lord Shiva and they chant Om all the time. Okay. So
Okay. All right, Gurdev. Thank 我 you. 们背景的他们唱嗡就想着Shiva， Than the devotees of Lord Yeah. Vishnu. Yeah. Shiva 的奉献者比主 Krishna 的奉献者要多数量。 So they will go to Lord Shiva, they'll go to higher planets in the material world. 他们会去主Shiva那里，去高等的星宿。 All right, Gurdev. Thank you very much. Harini also got one more question. Yes, Harini, Niyawanti. Haribo, Haribo. 请拜顾队的莲花足。我顶拜 Harini 莲花足。咕噜，我要叫你给我减寿了，我没有莲花足。那个，我就想问问咕噜现在是不是在玛雅普？是。我想问一下咕噜，那今年会能来到中国吗？我们看 Krishna 安排，我们这个时候还不知道。Krishna Priya 现在好多了，非常感恩咕噜的仁慈，他现在很好。好，我们很高兴听到这样。OK，请咕噜放心。好，祝福他寿比南山。OK。好，谢谢咕噜队，顶拜咕噜的莲花足。好，顶拜Hare Krishna. Okay, Archana, we're finished. No question really. Okay. Okay. Thank you very much. Thank you. Hare Krishna. Good day. Yes. Sati. 我们这儿有一个问题，我们有一位奉献者提了一个问题。OK。顶拜咕噜的莲花足，顶拜翻译和所有奉献者，追随全。Sati. Hare Krishna. Sati. 可以听到我的声音吗？没有，你的声音被断了，我没有听到你说什么。Hare Krishna， 现在好一些吗？也好一些，继续。好的。我们这里有一位奉献者提了一个问题，就是他问我们追随的权威是指咕噜萨毒萨水，还是指12大权威？还是12个权威？就是不是有12位12位圣人吗？就是我们放爱的那个12个。对。我们都比他们，因为萨毒他们都是萨毒，12个权威他们都是萨毒。而且12个权威他们也遵守 Shastra。我们的 Guru 教导也是跟12个权威一样，所以没有分别。So the question, Archana, is that do we accept the authority of the 12 Mahajans, or do we accept the authority of Sadhu Shastra and Guru? คำถามนะคะถามว่าเราเนี่ยยอมรับคำแนะนำของ12มหายานหรือว่าเรายอมรับคำแนะนำของกูรูซาดูและก็ศาสตรามากกว่า So I said that actually the 12 authorities, the 12 Mahajans, they're all sadhus. So yes, we follow them.
because they're sadhus. And I said also that the Guru also follows the 12 Mahajans. And the 12 Mahajans, they follow the Shastras. So they're all our authority. แล้วก็กุมาก็ตอบว่าความจริงเนี่ย12มหายาน12位马哈赞他们都是沙度，ซึ่งเป็นบุคคลที่ปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา所以这些公务们他们也都追随这些沙度的，而这些沙度12位马哈赞他们也都追随经典，所以是 Mahajans and Sadhu Shastra and Guru. เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความ12位马哈赞的教导和古鲁萨的萨什的教导没有区分。Okay. Okay, that's the last one. Okay. Hare Krishna. Thank you. So thank Archana for her translation and thank the China devotees for participating. Jufu Niman, we wish you have a good week. Take care. Stay healthy. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you, Hare Krishna.